Hello all. The other day, one of my patients வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க, "Can you suggest some tips to give with adolescent girls?" அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம வீட்ல ஒரு 11 to 13 இயர்ஸ் கேர்ள் இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ் அ மதர் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸோ, ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிப்ஸோ குடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத கேட்டாங்க. இட் காட் மீ இன்டூ அ லாட் ஆஃப் திங்கிங். ஸோ நம்ம நெறைய ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் விமன பத்தி பேசுறோம். பட் அடாலசன்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு நம்ம அவ்ளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுத்து பேசுறதே இல்ல. ஸோ நாட் எவ்ரி அடாலசன்ட் கேர்ள் இஸ் ப்ராட் டூ அ கைனகாலஜிஸ்ட். ஸோ எப்படி நெனைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்பவே ஒரு ஃபைல் போட்டு டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு வந்துரணுமா? அப்படி ஒரு பேஷண்ட் ஆக்கிரணுமா? அப்படின்னு நெனைக்கிறாங்க. பட் தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. ஸோ யூசுவலி த பியூபர்ட்டல் ஏஜ் அதாவது ஒரு 11 to 13 இயர்ஸ்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மெனார்கி அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அட்வைசபிள் டு கெட் ஒன் கைனகாலஜிக்கல் கன்சல்ட். Maybe it can be treated as a counseling or it can be treated as an advice on nutrition, lifestyle. அந்த மாதிரி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். It need not be a disease condition to be treated. ஸோ ஒரு அடாலசன்ட் கேர்ளுக்கு ப்ராப்பரா ஒரு மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற அட்வைஸஸோ இல்லை அப்படிங்கிற டிப்ஸ் கூட அந்த கைனகாலஜிஸ்ட்னால ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ ரீசெண்டாக நம்ம வந்து வேர்ல்ட் மென்ஸ்ட்ரல் டே எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ யூஸ்வலாக இந்த ஒரு டேபு டாபிக் அப்படின்னே சொல்லலாம். மென்ஸ்ட்ரேஷனுங்கிறது நம்மளோட இந்தியன் சொசைட்டி அண்ட் ஃபேமிலிஸில் மோஸ்ட்லி இட் இஸ் அ டேபு டாபிக். ஸோ முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த சானிட்டரி நாப்கின்ஸ்லாம் நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வரும்போது ஒரு ப்ரௌன் கவரில் கட்டி சீக்ரெட்டாக கொடுக்கறதுலாம் பார்த்துருப்போம். பட் நவடேஸ் இன் அ ஜிஃபி நம்மளால ஆன்லைன் ஷாப்பிங்ஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெப்டோலையோ இல்லை ஸ்விக்கிலேயோ உங்களால் 5 மினிட்ஸில் ஒரு மென்ஸ்ட்ரல் கப் கூட ஆர்டர் பண்ணிக்க முடியுது. So such is the development in the technology and the fast moving world. So அந்த மாதிரி we should also take efforts to educate the adolescent girl in her how to carry herself in her day to day life. Not only the type of sanitary pads, the number of pads that she should keep changing every day during her cycle, her emotional well-being, her nutrition also can be discussed. So feel free to discuss as a family. So menstruation should be discussed at the family table, at your dinner table. So how was your day? இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி was it a difficult day for you? Did you have a lot of pain or were you uncomfortable in any way? நம்ம டெஃபினட்டா நம்மளோட அடாலசன்ட் கேர்ள் கிட்ட கேட்கலாம். So she can open up with you. That is the time where girls feel withdrawn from the parents. They tend to go into the teenage. They feel more comfortable with their friends and they fall into a lot of peer pressure. ஸோ அந்த டைமில் யூ ஹாவ் டு பி அன் ஓப்பன் புக் அண்ட் ரிசீவ் வாட் எவர் த கேர்ள் இஸ் ஃபைண்டிங் இட் டிஃபிகல்ட். So in terms of not only the days of menstruation but also otherwise, you can give her small tips on how to take care of her health. Maybe they are very body conscious, very beauty conscious. நிறைய ஈட்டிங் டிசார்டர்ஸ் பார்க்குறோம் அந்த ஏஜில். ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் டெஃபினட்டாக நம்ம பேசலாம். So one important thing which we always as gynecologists we tell the mothers of young girls is to give them more protein diet. So whether it is a vegetarian diet or a non-vegetarian source of protein, we advise at least 40 to 50 grams of proteins per day. It can be in the form of any diet. ஸோ மோர் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கொடுக்கறத விட கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன்ஸும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அந்த மென்ஸ்ட்ரல் பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப எராட்டிக்காக இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக இருக்கிறது கூட நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் மோஸ்ட் காமனாக தீஸ் அடாலசன்ட் கேர்ள்ஸ் ஆர் அனீமிக். ஸோ நம்மளோட எத்தனிக் ஸ்டேட்டஸில் நம்மளோட சொசைட்டியில் பார்த்தோம்னா நிறைய அனீமியா இருக்குது, ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்குது. போத் இன் த அர்பன் சிட்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன் வில்லேஜஸ் we have a lot of anemia. So அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல சான்ஸ். ஸோ bringing the girl to a gynecologist at that age, it gives a real good chance to counsel about her health. ஸோ பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து யூஸ்வலி அந்த பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் பார்த்துட்டு அந்த வேக்சினேஷன்ஸ்க்காக ஒரு 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுவோம். யூஸ்வலி ஒரு 16th இயரில் ஒரு வேக்சின் இருக்குது. பட் none of the mothers are, none of the families taking the girls to get that vaccinated as much as I saw. ஸோ அது இல்லாமல்
இந்த டைம்ல அந்த மெனார்கி டைம்ல நம்ம அந்த கேர்ள்ஸை வந்து ஒரு டாக்டர் விசிட்க்கு கூட்டிட்டு போனோம்னா இட் இஸ் அ குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு நோ வாட் தேர் கோயிங் த்ரூ இன் தியர் லைஃப். அது தவிர நம்ம அந்த 10 இயர்ஸ்லேருந்து அன்டில் த woman gets or plans pregnancy, there is no hospital visit or there is no connect with the doctor at all. So this gap is a very important thing where many things can be addressed. Both the physical as well as the mental health of girls can be addressed. So definitely give some time to your adolescent girl. Take her to a gynecologist at least after her first or her second period so that she knows more. Encourage her to ask more questions and be open about menstruation. Thank you.